Good morning. How are you today? I'm trust you are enjoying the session. And also today we have a very brilliant session. We will start with Dr. Sharjah. She will talk about how the brain learn. Then we'll move to Dr. Hazem. Dr. Hazem is special in special education, and he will tell us about how we move from clinic to classroom. Then we will finish with Dr. Maria. Dr. Mariam will talk about the people, the students, the talent, how to monitor the world. So, welcome Dr. Sharjah, Dr. Hazem, and Thank Dr. you. Mariam. Thank you. You are welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Good morning to all. Happy that you could join all of us in the session, and please feel free to stop me and ask questions. What I have done today, it's quite a challenging work, and it's a lot of research based. I'm not a cognitive science specialist, I'm an educator, and I've got more than 30 years of experience in this field. So we all have a lot of experience of teaching, but we probably do not know how the brain works. And in the previous session that we had there in the Invest Bank Hall, they were talking about the brain and how the brain is supposed to learn. And if we are able to understand how the brain learns, then maybe we'll be able to modify our teaching, which will definitely benefit our children. To start with, of course, I want you to attempt this quiz, but listen very carefully. You will do only one question and not anything more than that. Just one question, the first question, and submit it. You don't need to do all of it, but just take one question, the first one, and submit it. You don't need to share your answers. You will get to know what the answers are later. There's a lot of other questions that you could do. I will come back to the slide by the end of the presentation, and then you could, if we have time, we'll discuss it. Okay, I'm going to give you 10 scenarios of how our classes look like. Now, this is one. Do you find students disengage themselves very easily in the class? Yes, no? Yes. Do you find learners keep repeating the same kind of mistakes even after you've been correcting it for constantly? Do you find learners making those same mistakes? Yes, no? Yes. Do you find that sometimes your high achiever students do not seem to score very well during those examinations where there are high stakes involved in the final examinations as such? They do very well in smaller examinations, weekly tests, periodic tests, but when it comes to bigger exams, somehow they don't seem to perform. Yes? In some cases, if you look at it, students lack the confidence. They say that I'm not good in the subject, especially math anxiety. How many of us agree to that? Yes. If in certain cases you find learners do not seem to be using the same kind of vocabulary that is required for the purpose of studies, maybe they seem to have some kind of disconnect to what they have learned earlier. Now, these are some common scenarios that we find, and I'll give you 5 more. These are certain more. I'll give you just a couple of seconds to absorb these scenes before you. The anxiety of the student, the importance of certain concepts that they're not able to learn, certain things that they learn but they seem to forget, certain times they're not able to retain whatever they have learned for a very important examination. There are so many scenarios that happens,
And there are many scenarios that we need to tackle when we are there in the classrooms, and we really do not know why this particular child is learning in this manner, or why he's not learning. So I think for all of these reasons, maybe there are certain particular, let's say, problems there that we need to find solutions for, and maybe we should look at some parts of cognitive science to understand why children are not learning the way they're supposed to learn, and why we are not teaching the way we are supposed to teach, so that the brain, so for that purpose we need to understand how the brain learns. Cognitive science is a huge field, and there's a lot of work happening in that field, and it is very difficult for us to say in a nutshell, okay, this is what the brain is like this, the brain absorbs information like this, and so let's deliver our work, let's deliver our pedagogies, our information in this manner. Do you think we can do that? Not going to be that easy. But I am going to take a couple of examples here, and I know that the research has been a little exhaustive, so I'll just pick up a few important parts of it, and I will then, let's have a discussion on what we could do in a classroom so that the child is always and constantly benefited. It's a jungle inside, and there's a storm, as you know that it's all about electrical impulses as such. So there's so much activity going on there in the brain. So we really do not know the person as such. So it's very important for us to understand that, remember, the brain is one of the smartest and the greatest functioning body, maybe better than the heart. And so we need to understand some parts of it, and even if we are able to crack a bit of it, I think that it will definitely be, it's worth having this discussion today. If you look at it, the brain is very sensitive to moods, it's sensitive to light, it's sensitive to information, it's sensitive to sleep, it's sensitive to location where you're learning, it's sensitive to the environment in which you're learning. The brain does not tolerate nonsense. The brain needs logic. The brain needs a certain way of understanding things. So, do we know that the brain needs all this? The brain does not need clutter. It likes comfortable positioning of things. If we know that the brain needs all these, maybe we will structure our slides, our presentation, our work in that manner. So it becomes important for us to understand what the brain needs so that we can deliver our lessons in the manner that the brain will be able to absorb things. We have a lot of research going on, but unfortunately there is this disconnect between what cognitive science is talking about and what's happening in the classroom. If psychologists and if cognitive research scientists come together along with teachers, and teachers especially at the foundation level, preparatory level, then maybe we both can share notes and we can say what best way to learn. We can tell them what's happening in the classroom, and we will be able to, and they will understand that, okay, they know the brains well, so they'll probably be able to help us in understanding how we can work on our pedagogies. Like I said, this is purely based on research, so I've been reading a lot about cognitive science, and I'll give you a lot of references to those also. And of course, it's a non-exhaustive sort of work that is there spread all around, and it's good for us to understand how we can implement it. And the way I'm going to present it is, yes, I'll talk about the student's problem. I'll talk about what kind of principles that is effective, and what it actually means to us in the classroom, and then probably what kind of strategies that we can use. So that's the kind of flow that I'll be using in my presentation. I will go back to the quiz page, and I don't want you to attempt the quiz page, but if you can drop in your email ID there, I will send the whole presentation to you, and I'll give you the references also so you can study further about it also. First and foremost, content. We forget content after initial success. When you're teaching in the classroom, the child is able to answer questions. He goes back, he comes into the class the next day, he forgets. Why is this happening? Why do you think this is happening? So this is a very simple reason of not able to transfer, not able to retain
the work that he is learning. And why it is happening is because something like this, your attention to this particular place. Knowledge, when you're reading, it is something like having a map with you. But the moment you start writing, practicing, thinking more about it, then you're creating pathways, you're creating impressions. And when you're creating those impressions, they become so much more sturdier paths and so much more embedded into the system. And that is when a child completely learns. And that's the kind of pathway we are looking at. So it's very important that the child keeps repeating whatever he's learned, and there are opportunities provided to the student so that he keeps coming across those same concepts again. Only then it gets embedded in the system. Otherwise, it is forgotten. Knowledge gained, but unfortunately forgotten very easily. This is also called as a spacing effect. Again, what we could do is bring about some kind of effect, some kind of strategy through which we can space out and let the student recall whatever he's learned. And that is very important. One of the very important strategies would be the brain dump. Most of it you might have used, but brain dump is a great strategy that can be used in the classroom, in which once a concept is done, all the teacher would need to do is, okay, now close your books, close everything, and write whatever impresses you. So if I tell you now, like for instance, close your eyes and think about the 5 important things that you saw while you walked down the corridor. You will recall beautifully, you will recall different things, each one of you will recall different things, and if you put it down, maybe you will never ever forget those. And that kind of brain dump is very important even in the classroom. So in a 40-minute class, please give at least a minimum of 5 to 7 minutes for this brain dump exercise. It becomes very, very important. That way you know that you're not going to repeat the same concept again at a later point of time. You know that the child is learning and he's learned, and because you've spaced it and he's done those actual works of recalling, it becomes important. Remember, the brain needs a lot of work. Labor is very, very important. Unless you get on the treadmill, you're not going to lose weight. Similarly, the brain exercises, you need to keep pushing things into the brain and getting it to retrieve those information constantly. So if the brain does not work, it's definitely not going to retain it. And there's going to be a constant decay of memory very easily. So that kind of labor is definitely very, very important. Dependence on notes. While the notes are there, you can recall it. But unfortunately, take away the notes from the student, you're not able to recall again. And once again, you're talking about various strategies. The simplest one is pre-testing, and it's a failure strategy. Give the opportunity to the child to fail. I think it's very important. If the child does not fail, he does not feel hungry to learn more. It's not that you should have perfect answers. It's very important that you should have right answers or wrong answers, and wrong answers are okay. Because the moment you know that you don't know anything, the brain is such an organ that it will want to know the right ones. Allow that failure to happen in the classroom. It's very important. The Feynman technique everybody knows about, one of the greatest physicists the world has ever known. And obviously it is about, what is science all about? If you can explain it to a child, then that's the best way to do it. So get them to explain easily, comfortably, so that child knows it very, very well. If children are able to talk to each other, if they are able to explain things to each other in simple words, I think that's a great successful way of learning. So we should try these techniques. Another thing, math and anxiety, and this is something very, very important. We all think, math, not for me. Social studies, not interested. So we already come with those kinds of biases in the classroom. So what do we do for these biases? Call your attention to these. Don't bother to read the text, okay? And I'll tell you why I deliberately put those texts little later. Look at this. If you really look at it, the brain think of brain as having several slots. So what happens is, I need 6 slots, let's say, to solve a math problem. But what unfortunately happens is, of the 6, only 2 is sort of clear enough or happy enough to
get into the basics of the math problem, while the rest of the 4, unfortunately, is working on the anxiety. And anxiety, remember, is also work. So the brain is working on, all the 6 slots are working, but the 4 slots are actually, unfortunately, used by, to solve the anxiety problem. Now, that's going to be very difficult, isn't it? How will the child learn math when he's going to be solving his problems of anxiety? And that is one of the reasons it's very, very important that remove the anxiety out, and some of the solutions would be non-permanent surfaces. In kindergarten, we have those nice, cute slates where they do the solving and then they rub it and all. Why don't we have it in grade 11 and 12? Should we have it in 11 and 12? Why not? We should have it there. Why? It's non-threatening. She writes a math problem, I write, I'm her friend, we sit together, we solve a problem. And then hers is right, mine is wrong. What I do, I learn from her immediately. And I erase mine and redo it. It's so non-threatening. It's so comfortable for me to learn from my neighbor. And it is practice also. We learn our mistakes. Exactly. So I think that is something that we should do. So let's bring back those slates, maybe for the senior school also. And another thing is error normalization. I think that is very important. If we make mistakes, talk about your favorite error. My favorite error is when I do 3 by 4 plus 4 by 6, I add the 4 and 6 together and come up with the 10. Seriously, in grade 12, we still make those same mistakes. And I see those mistakes in the papers. Why do we do that? These are common, normal mistakes they make because nobody has actually corrected it. And that is one of the reasons when we're talking about we should have those background pre-tests conducted or pre-knowledge given to the child. So we need to have those pre-knowledge to the child before we are able to. You work on the clay before you make the pot. So it's not that, I'm not even saying that you pour the knowledge inside. I'm just talking about make it malleable. Give it the information that it requires so that it can actually take the shape finally, or it's in a position to take more information. Another one very important is passive engagement. I know my children, I'm happy if the child is sitting very quietly in the class, and I think that learning is happening. Not happening. I see a lot of reaction here because we all have the same issues. They seem to be there quiet. I'm happy that they're quiet finally, that I can at least move on with my syllabus. But unfortunately, learning actually has not happened at all. And for that, what you need to do is break the passiveness. And that can be done. I have 4 minutes, 4 minutes. And that can be only done if it is possible for us to give them some kind of immediate, quick activities to do. And that would be like a short test, or it could be some kind of, let us say, collaborative work. It could be any activity that probably would help the student to break the monotony and passiveness. That way, what happens is it's more like a warm calling. And in fact, we know what's cold call. We say that, okay, you come, speak. You will do the next. So, and I never even give a warning that in what order it's going to be. But suppose I take a list and I put it on my wall and I say that this is the order of my questioning and these are the people who will be prepared. And if I see my name over there, I know I'm going to get prepared. And that's warm calling. It's good to have warm calling. That way the child is prepared. And that way he's prepared for a question that can come later, which is going to be based on a question that is already, that needs, that the foundation knowledge is already required. So you know that he's listening completely. These are some techniques. We're all doing it, but we're all doing it without understanding how the brain works. I've got so much of it. Just quick one here. Long explanations like what I'm doing right now is very, very bad for a class, okay? But thank you for bearing with me. But one thing is, let us say we have our mental capacities, again, just about 6. Then what would happen is, okay, basic processing is you're looking into the past of what you've learned, and current lesson is occupying some place. But if there are messy notes and too much notes, and now I bring you the idea of, see, you're reading this also, you're trying to see this also. I am speaking,
okay? And there's distraction, and there are people coming in. So what is happening? I'm happy to be distracted, and my student is very, very happy to be distracted. So unfortunately, all these are the messy nodes, the distractions, everything, and there's this poor one small slot that is waiting for the brain, in the brain, that will capture whatever the lesson is all about. So obviously, learning has actually not happened much. And that is one of the reasons why we should understand, if you know that these are the distractions that is going to occupy the child's brain, then you know that you're going to remove all those distractions. If you know there are 10 pictures there in the slide, and that's going to be distractive to the child, you will remove that. You will just have one single concept, one single picture. If you know that the child is passively listening, there's no kind of activity, nothing coming from him, then you know that you have to take a break. You should pause. And you know that you should give him some work. Multiple choice questions, not a great thing at all. Why? Because it's going to constantly call on recognition of your previous text. That's not important. You need to process. So STEM questions are very important. Say, the refraction of light happens because dash. Now then you know that you're actually putting those answers in. So you need STEM questions and not multiple choice questions. So there are so many techniques that one can follow to understand how exactly the brain works, and how you can work on your pedagogy so that the brain captures whatever happens in the classroom. I know there's lots. I will pass this on to you. So let's go back to the quiz. I think we're finished with the time. If you can just go here and click on this once again. And even if you drop in your email ID, I will send the whole presentation to you. And as educators, we do all know how to comprehend, and there are a lot of good, very nice strategies here that's mentioned. Explanations to the strategies also will be there. So I'll just drop in a mail to you, and I'll be able to, maybe you will be benefited by it. Thank you so much for attending. I know it's a Sunday, and you've taken off your time from your personal work. Thanks a lot. Yeah, that's an evaluation form also. Oh, you have another one in this? Okay. Once this is done, okay. Yes. Yeah. If you can, please evaluate the session also. I think it can take 2 minutes to ask. Yes, okay. If you have any questions, I'm happy to answer those questions. Actually, we'd like to listen to more. Pardon? We can extend an extension of the session. We wanted to listen more, but because of the time, we are not able to. Yeah. I'll be very happy. Next time, inshallah. Next time. Yeah, thank you. One of the ways to practice or recall be like, associating
Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Thank you for attending my session. My name is Hazem Al Ismail. I'm assistant professor of special education at the Arabian Gulf University in Kingdom of Bahrain. It's my pleasure to meet everyone, you today. I'm proposing like a model for collaboration between different professionals to teach verbal behavior in inclusive classrooms. Do you work with the students with people of determination, like disabilities? Okay, good. So sometimes you have students who might need help with the verbal behavior to control their behaviors, even if they are not student of determination, even if they don't have disabilities, they might benefit from verbal behavior approach. So here are the learning outcomes I'm expecting everyone to achieve by the end of this session. Why this matters? Let me start with a very simple idea. Behavior is anything we do or say. As long as we can measure it and observe it, it's a behavior. So this matters because one of the biggest mistakes that we do in inclusive classrooms that we treat language and behavior as two separate concepts, but they are not separate. They are the same. Language in applied behavior analysis called verbal behavior. This term was coined a long time ago by P.F. Skinner, and we're still using it now, not just as a theory, but it's an approach to teach students who need this. So this matters because when students don't have like a strong verbal behavior repertoire, that they have problem with like requesting or answering questions or asking for something, the problem behavior steps in. So they start to misbehave in the class to get attention, to get break, to get something, to get help, but maybe they do this like in an interruptive way. So this is why we need to teach the verbal behavior. So what is the difference between behavior and verbal behavior? So the regular behavior is controlled by something called three-term contingency: antecedent, behavior, and consequence, ABC. I will give you like a daily example. When this room is dark, this darkness is A, antecedent. This darkness triggers the behavior. The behavior in this example is to go to the switch and to turn on the light. That's the behavior. The consequence is to get the light on. So that's the ABC. So what is the difference between this behavior and verbal behavior? In verbal behavior, it's a four-term contingency. So in addition to the antecedent, the behavior, and the consequence, I need a listener. So the listener is the mediator between me and the environment. So the listener is the person who is going to mediate the consequence. So let's go back to the switching the light example. The room is dark, that's the antecedent. The behavior, I'll ask someone to turn on the light for me. The listener in this example is going to the light and switch on the light for me, and the consequence is to get the light for me on. So what happens here, I need the listener to consider this as a verbal behavior. However, you as a speaker, you can be a listener at the same time. A big example of this is self-talk. When you think about something, you talk to yourself. You are the speaker and the listener at the same moment. So what really controls the verbal behavior? So verbal behavior is an umbrella term. Under that umbrella, we have different concepts. I picked just the most common ones. There are more than three. We have manned, tact, and intraverbal. What is the difference between each one? So manned, it comes from demand or command. When you ask for something, you request information, for example, or item, or you need a break, you ask for a break. It must be triggered by a need or motivation. Like, I need help, so I ask for help. The consequence is to get the help. Now, the tact is when you ask for something, when you label something. Like when you label like pictures of animals on the science class. That's tacting. And interverbal, when you answer questions or you fill in a blank, for example, and that's huge actually, especially when students grow up, like in middle school and high school, we need a lot of interverbals in academics. Verbal behavior is never under a single source of control. What that means. If you go back to the slide where I showed the three types of verbal behavior, sometimes I can do the two types of verbal behavior at the same moment. How? If I'm thirsty, for example, and I see this bottle
of water. So I ask someone for this water. So what happens here? My request is controlled by the motivation, by the thirst. I'm thirsty, so I'm asking for water. At the same moment, I'm labeling this bottle. So because of the sight of it and because of the motivation. So my behavior in this moment is controlled by two sources, by the thirst and the sight of the bottle. So I'm acting and demanding at the same time. The problem behavior or the problem in inclusive classroom, there is mismatch between clinic and classroom. How? In clinics, where we teach the verbal behavior approach for students with developmental disabilities, we teach MENDS first. We teach them to request, to ask for help, to ask for something. But in classrooms, we start with tacts and interverbal, labeling things, answering questions. So the result, when this happens, you might get a student who can label a lot, but they have a problem with requesting. It's not uncommon to see a student with autism who can label like thousands of pictures of animals, who are obsessed by animals, can name maybe all dinosaurs on the earth. But at the same time, if he needs help, he can't ask for help if he gets stuck. He might throw tantrums, for example, or if he gets bullied, for example, or he might run away from the class just because he needs a break. So that's why MENDS matter. So challenging behavior often works better than language, not because the students prefer engaging in problem behaviors, because they have weak communication skills. So that was introduction. I think that was important for us to propose this model for you. So this model consists of 4 pillars for collaboration between different professionals to teach verbal behavior in the classroom. The first pillar is collaboration. We need to have shared language among professionals. You might see this a lot. Oh, the student has a problem with speech. I need a speech therapist. It's not my job. No, it's not a speech therapist's job. Language, speech, communication, verbal behavior, whatever you call it, it's a teamwork. We need a speech therapist, a teacher, a behavior analyst. We need the student themselves. We need also the peers. We need the family. But those are the main or the key team players, let's say, in the school setting. So the shared language is important. Each person look at the language from different perspective, and sometimes from different philosophies, like are you with Skinner or Chomsky, for example, and how you perceive language. Chomsky doesn't perceive language as a behavior. He has his own reasons. P.F. Skinner perceived language as a behavior for the reasons I mentioned earlier. So pillar 2, MEND first classroom setting. In classrooms, it's so important. I can't emphasize this enough. We need to teach MENDs first, commands or requesting. It's important to do that. Why? A lot of students, when they engage in problem behaviors, they try to communicate something. They need help. Maybe they need attention. Maybe they need to skip the class for a minute. Maybe the curriculum is tough. They can't express that. That doesn't mean the student is nonverbal. Sometimes they can talk a lot. Like the example I said earlier, when a student who can label thousands of animals, but they can't ask for help. So when you teach, when you focus on MENDS in the first place, what happens here? The student will engage in that replacement behavior. So it's a competition between the problem behavior and replacement behavior, the appropriate one. So when students now requesting more frequently, what happens here? The inappropriate request, like protest, like sitting under the seat, maybe running away from the class, that will reduce. But this will happen only if I stop reinforcing the problem behavior. So I will not give attention for problem behaviors. I give attention only if you use your words and communicate appropriately. So pillar 3, meaning before form. In classrooms, we teach a lot of, let's say, we focus on word fluency, reading fluency, like how many correct words the student can read per minute. We focus a lot on handwriting, and like how beautiful the handwriting is. That's good, but what really matters is not what the student reads or say, the form. What really matters is the content, the meaning. Does he or she understand what they read or write?
So that's why we need to focus on tacts and interverbals, reading comprehension, and responding to ideas in writing. So it's good to have like nice handwriting, but what really matters, the ideas that the student write. So the interverbals, again, answering the questions really matters. The last pillar is audience and natural contingencies. In classrooms, in inclusive settings, mainly we focus a lot on student-teacher relationship. We work as a student-teacher most of the time. We should gradually move from student-teacher to teacher-teacher. Student-student or peer-to-peer relationship. Why? Because peers are the natural audience. I expect the student to talk more to their peers, not to teachers. So that's why they are natural audience. The peers can help us with the feedback also. Like there is a plethora of research on peer-mediated intervention called PMI. When I recruit the peers to help me teach their peers who have disabilities. So peer-mediated intervention can be applicable to verbal behavior, to social skills, to academics, to any area. Peers can help us in delivering reinforcement, for example, simplifying the rules of the game, for example. So teaching verbal behavior, requesting, manding as well, so they can mediate a lot of things. We also we want the student to write for communication. So I don't want the student to write for the sake of writing itself. So I want the student to write to communicate. So I shouldn't focus a lot on the errors that students make in writing. Okay, I know that's an academic requirement. I can do that in the grading. Maybe I take some points off. That's good. Okay, that's fine. But I need to also pay attention to the content of what he or she tries to communicate by writing. Reading to discuss, not to decode perfectly. Some students can decode greatly, like we call this hyperlexia. Hyperlexia, students who can read, but they don't understand what they read. They acquire the ability to read at very young age, but they don't understand what they read. They decode perfectly, but they have very poor decoding skills. Yeah. So let's see what collaboration looks like in practice. We have the main stakeholders in this process. The first one is behavior analyst. The behavior analyst, or the board certified behavior analyst, or qualified behavior analyst, different titles. The behavior analyst contributes by functional analysis, like main system. Functional analysis is important to analyze the function or the purpose of the behavior. Why the student behaves in that way. Does he need attention? Does he or she try to escape the class? Does he need help? Does he need like easier questions? So that's why the functional behavior assessment, or FBA, is essential. And it's only carried out by a specialized person who's trained on this, like the behavior analyst. We need a speech language therapist to help us with the form, modality, and clarity of speech. If the student has articulation disorders, who adds sounds or distorts some sounds, or has disfluency, like stuttering or so, the speech pathologist can help us with this. We also need, of course, the teacher. We need you in this process. You are the backbone of this process to embed those verbal behavior strategies into the classroom. You also play a great role in reinforcement. Reinforcement doesn't necessarily mean stickers or maybe praise. When you give attention, when you acknowledge what the students say, that's another form of reinforcement, which is more natural, by the way. I will not give stickers forever. I need to move into more natural reinforcers in a gradual manner. We need peers, of course, because they are natural audience. Not just as an audience, but like I said earlier, they can help us in intervention. Student, active communicators. So
uh, which is everything we do is about them. All right, so here is a closing. Behavior is communication, especially when it is challenging. When a student misbehave, most of the time, I will not say 100% of the time, most of the time the student tries to communicate something by communication. So that's essential. A few proportion of students does that for something called automatic reinforcement, like rocking. When you see students with autism, when they rock or they make like noises in the class, that's maybe they are seeking automatic reinforcement, something like internal, like let's say enjoyment. Okay, that happens in very small proportion of students, but most of the time, like I said, communication. Verbal behavior must be taught collaboratively, not in isolation. It's everybody's job. It's not the behavior analyst's job. It should be done by everyone. Inclusive classrooms succeed when communication works better than behavior. And the last thing, maybe I didn't add here, the content again. So it doesn't mean what the students say, like the form, but what really matters is the content. Like if I ask someone to say, can you say shagulaga, for example? If he say shagulaga, okay, that's good. He said it correctly. Do you know what shagulaga means? They don't know. Me too. I don't know what shagulaga means, but I said it correctly, right? But do I know the content? So what really matters is the content of what we say. All right. Here's the evaluation. Please go ahead and evaluate if you'd like. Questions? All right. I want to thank you again for attending my session. I hope it was helpful. So, and hope to see you again maybe the next conference next year. Thank you again, and have a good day. Thank you.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone, and thank you for being here for this session. I'll be talking about Global Talent Mentoring, a program of Hamdan bin Rashid Al Maktoum Foundation. My name is Mariam Al Ghawi. I'm a director of Hamdan bin Rashid Al Maktoum Center for Giftedness and Innovation that follows Hamdan bin Rashid Al Maktoum Foundation for Medical and Educational Sciences. I would like to start with a short video about the program, then we'll be explaining more in details. About the future of our planet leave no doubt. It is important to help these young talents to develop into the STEM experts of tomorrow. And scientific findings are clear. One way to achieve this is through long-term mentoring. To make this happen, Global Talent Mentoring works with renowned partners from all over the world to find outstanding students as mentees and inspiring experts as mentors. Mentees and mentors are matched according to the mentee's STEM interests and the mentor's expertise. They work together in mentor-mentee dyads for up to a decade. With its members-only platform, Global Talent Mentoring makes long-term mentoring possible by overcoming barriers of geography and time. The platform provides online tools and a wide range of communication channels. The participants use the tools to work together on STEM topics and projects and to define their own learning pathways. The mentoring platform also allows participants to network with other like-minded mentees and mentors from all over the world, inspiring one another and growing together. Over 4 years, a team of researchers at the University of Regensburg in Germany developed the program according to scientific findings on mentoring and talent development. The program will be continuously evaluated and improved. Thanks to the program owner, the UNESCO-recognized Hamdan Foundation, and outstanding STEM experts from dozens of countries who are volunteering as mentors, participation is free of charge for all mentees. Mentoring is not everything, but it can make all the difference. Learn more about Global Talent Mentoring at globaltalentmentoring.org. So what is the Global Talent Mentoring? It's a program initiated by Hamdan bin Rashid Al Maktoum Center for Giftedness and Innovation. The center itself was launched in 2015 as a result of Year of Innovation that time. So we cater for gifted students. We do identification, programming, enrichment programs, and we do international, or we work in an international projects such as the Global Talent Mentoring. Yeah. So what is special about mentoring? Mentoring means that a gifted student is linked with an expert in the same field so he can learn and excel in his talent. So what's so special about mentoring? It's focused around the STEM, STEM with double M, science, technology, engineering, math, and medical science, because our foundation actually works in both sides, education and medical. It's a long term, it's a program for 10 years. The student who will enter the program need to commit for 10 years so he can see the results at the end of this path. It's a global. We have around more than 200 students and experts from 66 countries. So it's a global, and we match them
We try not to match the same student from the same country with an expert from the same country. We want, even cultural-wise, we want to match different students from different countries. It's an online platform, so we have a dedicated online platform that students and experts work together in that platform. And it's a research-based, as the video said. At the earlier stage, we worked with the Regensburg University to create the program based on the research, and now it's fully run from Dubai. It's a global program, so mentor and mentees from around the world. What about our mentees? Who are those mentees or experts or gifted students who enter the programs? What are the criteria? They should be around 16 years and above, because of the below that age is minor. Maybe they are minors in some countries, and we cannot work with the students directly. So they are 16 years old at least, and we accept from 16 to 20 maybe, because it's a 10 years of program, so the more of them can benefit of it. Excellent achievement in a specific STEM area. It doesn't, we do not accept a student who is excellent in math. What exactly in math? What exactly in engineering? What exactly in medical science? So it should be very specific, so we can find them a mentor. Outstanding motivation. And why do we need motivation? It's a long program. It's a 10 years program. So motivation is very important. Motivation and commitment, so they can benefit from the program all in 10 years. Long-term commitment. It's 10 years program, and good command of English, because we have different students from different countries. So English is very important. It's the main language all countries can communicate with. So they should have a minimum level of English, so they can communicate with their expert doctors or professors. Selection process. We do not accept students who are nominating themselves, because we need them to be nominated by a partner institution, like Ministry of Education, Gifted Center, any organization who have students there, so they can nominate their students. We work only with the partners. Then we invite them. Once we get the list from the partners, that those 20, for example, are nominated for the program, we communicate with them one by one and ask them to work on the application or to apply through an application. The application itself, if they need to work on it, need to apply in one setting, they need 7 hours to finish it. It's very thorough, it's very detailed, so we can accept the very good or the most talented students, more achievement students. It takes 7 hours. Those are some of our partners. We work with them, we have MOUs with them, so they can nominate either mentees or mentors. I have some examples of our students. This is a student from Hong Kong, 16 years old, and she said, I want to set up a startup that sells affordable healthcare technology to seniors. Another one from Saudi Arabia, Maryam, she said, I want to use artificial intelligence and also artificial intelligence to improve the distribution and administration of medication, especially for the elderly and disabled individuals. So we have different students. So this is a sample of our students. Mentors. Who are our mentors? Mentors are the expert individual who will work with our gifted students. So they need to have a distinguished STEM expertise in a specific area, so we can match them with our gifted students. Interested in long-term mentoring, so they can mentor them for a period of 10 years.
A good command of English. Of course, English is the medium where students and experts will communicate in. Selection process. Usually we scout for them, we search for good experts in different areas, and also they can nominate themselves. In this case, like in mentors, we can take a nomination from themselves, self-nomination. But for the mentees, we don't accept. So they nominate themselves via nomination form. We do a background check. We want to make sure that those experts who enter the program, who want to work with the students, they are a good person. So we do a background check. Then we interview them. Then we find them a matching talented student. Those are some of our mentors in the program from the USA, for example, and from Greece and many others. Some of our mentors are Nobel Prize winners. Some of them are directors of a very niche field, for example. So they are very expert in the field and very high ranked. So what we have to do, we need to choose the suitable person for them because their time is very valuable. Matching. How do we match mentors with mentees? After this nomination, selection, application, and so on, so we have the list of students and list of mentors. So when we match them, we want to make sure that their interest and expertise match. So this is an expert in chemistry in a specific field, and this student is interested in chemistry in a specific field, so we do the matching there. Culture and language, we try to differ mentor and mentees. We don't put them from or choose them from the same country. We need to choose them from different countries, so also cultural-wise they will be benefiting from that part. Language sometimes, but English is the medium of communication in the program. So beside English, sometimes on a specific areas, for example, he's a mentor, he is a mentee in a specific area, but his language is not up to standard. For example, he knows Arabic more than English. So we try to find him an Arabic speaking, but this is not a common case. This is very, very rare. Gender. We try as much as we can to match students and experts from the same gender at this stage because they are small minors and they could. So it's better to match the same gender unless there is no mentor in this area for that mentee. It's a research base, as I said. We build it based on research, and we are doing research on every stage we work in. What we offer in the program, one-to-one, so mentor-mentee. We have a networking, so a group of mentor and mentees in this field, they can also work together through the program or the platform. We have a collaboration, even different expert areas that they can work together in different programs, depends on the program. And we have the learning pathway. So this is a 10 years program, so every time they need to, there's different stages they would need to follow. Program support. At the foundation, we for every dyad, like mentee and mentor is one dyad, so for each dyad we have a representative. For example, this is Dr. Zalikha. Each one of them is of the representative monitor a certain number of dyads, so we make sure that they meet, they have a goal to work on, they are progressing in their objectives and their projects, and we do for them an expert meeting from time to time, so they can work together, networking and so on. So the representative is responsible for that matter.
So what they do, perform a regular monitoring, check-ins, respond to participant questions. Sometimes they have a question, they need help or whatever, so they help them. Facilitate mentor-mentee communication, and direct participant to resources. For them to attend, yeah, I think we are finishing up. This is research-based. I talked about the research. The first 3 years, or 17 to 21, we were building the program, so research-based. Then we are operating it since 21. This is the 5 cycle. What's the benefit? We talked about that. The STEM area will be excelled or developed in different areas. And also culture-wise, a story of a Saudi Arabia mentee with a mentor were matched. So the mentor said that after such years with the mentee, she learned about Saudi Arabia more than the media itself. So it changed the mind of mentors sometime. This is more than 200 mentor-mentees in 66 countries. And this is the last cycle we worked on, and now we opened the 6th cycle to nominate mentors and mentee. And that's all. So this is a short video about what our mentees say. Our mentees and mentors are at the heart of global talent mentoring. Our mentees are the world's most talented, hardworking youths in science, technology, engineering, mathematics, and medical science. So let's meet some of them. Physics, and I actually hope I can pursue physics research as a career. My long-term goal is to be a physicist, hopefully, and work with something unique or undiscovered. That would be really cool. I really love how unknown and unexplained a lot of things. Still trying to figure out all the fundamental particles and how Einstein's theory of relativity fits in with quantum mechanics in our universe. It's like we're doing some puzzle in the dark, and we have this tiny flashlight, and we're just trying to get the big picture and all the little details. So it's a challenge, but it's a lot of fun, and there's a lot of opportunity. My specific area of interest is transportation engineering. Transportation engineering can have a lot of branches. First of all is traffic engineering that I am currently working. Also, I am working with a pavement engineering at the side. My long-term goal is to be useful for the community and to use my knowledge to help future generations. So, for example, if I am working as a traffic engineer, every person in his life will be transporting from point A to point B, and I will be involved in this process. So the STEM area I'm interested in is medical sciences. I really love that it integrates the idea of personal growth and helping others. Like every time you are dealing with a medical case or a patient, you're learning about the case, so you're improving your knowledge about it, and at the same time you're easing the pain of that patient. So I just really love that aspect of it. I want to just use my talent and just love of medical sciences to the fullest. Global talent mentoring connects our outstanding mentees with distinguished professors, researchers, and other experts in STEM fields who volunteer as our mentors. Let's take a look at some of our great mentors.
transitioned from electrical machine design to superconducting magnet design in about 1994. I've been involved in this tremendously exciting and challenging field for nearly 30 years. Jefferson Lab, where I work, is one of the national labs in the United States. We carry out cutting-edge research in the field of experimental nuclear physics for the US Department of Energy. So the lab essentially studies the fundamental nature of nuclear matter. I lead the lab. The primary focus of my team is to develop new magnet technologies for physics experiments. And this includes both superconducting as well as normal resistive magnets. Mainly, I'm in the engineering and technology part. I work as an assistant professor, soon to be an associate professor in the University of Sharjah. I belong to the department Sustainable and Renewable Energy Engineering. Basically, it was one of the unique departments that was established, I would say one of the first departments around the globe in this area, nanotechnology and nanofluids, which is used as a heat transfer for solar collectors, solar energy, shell and tube heat exchangers. The idea is that we enhance them, and in some cases we increase the efficiency, so which means you can actually reduce the sizes of these heat exchangers or these energy devices. I'm a veterinarian, and I am specialized in microbiology, and I also hold a PhD. Thank you very much. Please, everyone, please stand and congratulations. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في قمة الشارقة الدولية. أتمنى أنكم تستمتعون بهذه الورشات ذات القيمة العالية. الآن نلتقي مع الدكتورة أميرة الحاج في قيادة التغيير في اللغة العربية. أتمنى لكم الاستفادة القصوى. تفضل. شكرا جزيلا. شكرا أستاذي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم إن شاء الله في هذا اللقاء السريع بقيادة التغيير في اللغة العربية، دور الإدارة المدرسية في كيفية تطبيق إجراءات البحث الإجرائي وخطط التدخل السريع لرفع مهارتي القراءة والكتابة عند الأطفال، يعني لعمر الصف الأول إلى الصف الرابع إن شاء الله. أهدافنا لهذه الجلسة بإذن الله تعالى نتعرف على البحث الإجرائي كتجربة رائدة وثرية لتطوير مهارات القراءة والكتابة وكيف طبقناه على طلبتنا في إحدى مدارس دولة الإمارات. أيضا نحدد دور القيادة المدرسية في تنفيذ هذه التجربة الثرة وضمان نجاحها واستدامتها. كذلك سنناقش خطوات التدخل الفردي وأبرز التحديات التي واجهتنا في تطبيق هذا البحث وخطة التدخل وكيف تخطينا هذه الخطوات. من أين بدأنا؟ بدأنا عندما أعلنت أكاديمية الشارقة انطلاق البحث الإجرائي واختارت بعض المدارس من مدارس الشارقة لتطبيق هذا البحث، وكانت المدرسة التي كنت أنا أشغل فيها منصب نائب المدير إحدى تلك المدارس. فطبقنا هذا البحث الإجرائي والذي يتركز حول أخذ عينة من الطلاب الضعاف في مواد مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات، وإجراء عليهم هذا البحث، تطبيق هذا البحث عليهم بالتشاركية أيضا مع معلمات هذه المواد الثلاث. قمنا بتوزيع الأدوار على المعلمات، كذلك قمنا بتدريبهن تدريبا جيدا، وكان معنا بالطبع 3 من أعضاء أكاديمية الشارقة الذين يقومون على هذا الأمر. بالطبع في أي مجال، في أي مدرسة، في أي مجال غير التدريس يكون هنالك كثير من الصعاب عندما تبدأ هذه المؤسسة بطرح قضايا جديدة أو حلول جديدة لبعض المشاكل. فتحديات الوقت والإدارة المدرسية كانت من أبرز التحديات التي واجهناها. أيضا الصعوبات في التخطيط وكيف يوائم المعلمين بين جدول الحصص والمناوبات وما إلى ذلك مع تطبيق هذا البحث الإجرائي. أيضا من الصعوبات التي واجهنا بالتأكيد هيكلة الجداول الزمنية والتنسيق والوقت. كان في تحدي كبير جدا كيف ندير الوقت في خلال اليوم الدراسي الذي يبدأ من الحصة الأولى إلى الحصة السابعة أو الثامنة، كيف يمكننا أن ندخل هذه التدخلات حيث يستطيع المعلمين العمل على هذه الصعاب. واجهنا أيضا تحديات من المعلمين الذين لم يستطيعوا الخروج من الكومفورت زون. أنا معلم، أنا أدرس، أحضر، أصحح، فلماذا أرهق كاهلي أيضا بتطبيق هذا البحث؟ طب ما أنا في الأول وفي الآخر معني أيضا بهؤلاء الطلاب الضعاف، لماذا يفرض علي بحث إجرائي من أجل تطبيقه، من أجل أخذ عينة وما إلى ذلك؟ هذه التحديات قمنا بتذليلها أيضا من خلال تنظيم سلسلة من الورش المكثفة للتدريب على خطوات البحث، حيث كان هنالك مع بعض المعلمات يعني تردد في إمكانياتهن نفسهن، يعني كان في عدم ثقة من المعلمات هل أستطيع أم لا. فقمنا بتكثيف الورش التدريبية، كذلك تفعيل برامج التبادل الخبرات على أن لا يكون كل العمل حكرا على إحدى المعلمات المبرزات في هذا المجال فيصعب عليها الأمر. قمنا بعض المعلمات اللائي يعني أبرزنا وأظهرنا تقدما في الفهم وفي الاستيعاب لهذه الخطوات بتدريب معلمات أخريات، فأصبح الحمل أقل يعني ثقلا عليهم. توفير بيئة جاذبة لتشجيع عملية التجارب والتأمل، بدلا أن يكون دور المعلم فقط هو أنا من واجباتي كمعلم أن أتعامل مع الطلاب بالثلاث مستويات أو الفئات الخمسة الموجودة، فوق التوقعات وضمن التوقعات ودون التوقعات وأصحاب الهمم وهكذا.
طيب لماذا أنا أيضا أفعل هذا؟ قمنا بتشجيعهم بأخذ هذه العينات والتأمل في تقدم هؤلاء الطلاب المستهدفون، الفئة المستهدفة. كذلك قمنا بمواجهة بعض الصعاب مع الطلاب أنفسهم. أنا أعلم أنا كطالب أنني ضعيف، وأنتم تقومون بتنميتي من خلال الأوراق العمل المختلفة، من خلال المذكرات، فلماذا أيضا يجب علي أن أشارك في هذا البرنامج؟ مقاومة التغيير لدي الطلاب غير المعتادين على أساليب التعلم الحديثة مثل البحث العلمي وما إلى ذلك. كانت الحلول أيضا بسيطة جدا من خلال التعلم الممتع، وكيف يمكن أن نحول هذه السانحة العين التي أخذت لتطوير مهارتي القراءة والكتابة إلى تعلم ممتع وتعلم بالأقران وما إلى ذلك. تعزيز المسؤولية الذاتية، يعني استغرق وقت كثير جدا أن نقنع الطلاب بأن أنت تستطيع، وهذه كانت نقطة التحول الحقيقية، أن يستطيع الطالب ويثق في نفسه أنه يمكنه تخطي هذه الصعاب. طبعا بالبدء كان الأساس أن يعني يعترف الطالب نفسه بأنني أحتاج إلى المساعدة. البيئة التشاركية أيضا كانت واحدة من الحلول، حيث دمجنا استراتيجيات التعلم النشطة التي كانت ترتكز على العمل الجماعي وتنمية روح التعاون بين الطلاب. فهذه كانت الحلول للمشاكل التي واجهناها من قبل الطلاب. من ضمن المشاكل أيضا مشاكل أولياء الأمور، حيث كان السؤال: أنتم المعنيين في المدارس كقادة وكمعلمين، أنتم المعنيين بتطوير الطلاب في مادة القراءة والكتابة أو الحساب أو العلوم، لماذا أنا أكون شريك في هذه الأمور؟ أيضا رجعنا وتحدثنا مع أولياء الأمور. كان هنالك يعني جهد مبذول من حوالي 20 معلم ومعلمة في إدارة هذا الموضوع بالذات، من حيث الاجتماعات، سواء كانت افتراضية أو اجتماعات حضورية لأولياء أمور الطلاب المستهدفين. وعندما أحكي المستهدفين أتكلم عن الطلاب شديدي الضعف في مهارتي القراءة والكتابة. أقنعناهم بأن هؤلاء الطلاب يحتاجون إلى دعم، وهذا الدعم لا يمكن أن يكون فقط من المدرسة، يجب أن يكون بالتشاركية. شرحنا لهم آلية العمل كاملة، فاقتنعوا أن هذا العمل الجبار لا يمكن أن يكون في حدود المدرسة فقط. كان المفترض أن يكون في نقاش وحوار، ولكن إذا سنحت الفرصة إن شاء الله سأستمع إليكم ما برأيكم أسباب ضعف مهارتي القراءة والكتابة عند الطلاب، لأنه هذا مدخلنا كان لأولياء الأمور. سألناهم عن ماذا وراء ضعف الطلاب في هذا الجيل بالتحديد في مهارتي القراءة والكتابة. فبعد الاستبيانات التي عملناها والاجتماعات والكونفرنس، وعملنا كثير جدا من اللقاءات مع أولياء الأمور امتدت لشهرين تقريبا، وجدنا أسباب برزت في الواجهة حقيقة. أولها ضعف التأسيس، وكلنا يعلم ما حدث في السنوات الكوفيد 19 عندما لم يستطيع الطلاب أن يدخلوا إلى مراحل الأساس. هؤلاء هم الطلاب الذين نتعامل معهم اليوم، صح، هؤلاء هم الطلاب الذين فقدوا هذه المهارات. أيضا كانت نمطية التقييم. أنتم تعلمون، أنا لا أدري كم معلم ومعلمة موجودين هنا، ولكن يسهل على المعلمين وضع الاختبارات وأوراق العمل بالنمط السهل التصحيح. ضع دائرة، صل بين الكلمتين، ضع كلمة في المكان الفارغ، وهذه الأشياء يعني جعلت من الطلاب كسالة نوعا ما من أن يتعلم القراءة والكتابة. أيضا أسباب محدودية الأنشطة. تتذكرون عندما كانت في المدارس هنالك سجالات ونقاشات ومطارحات شعرية ومسرحيات؟ هذه الأشياء قلت حقيقة، ووجدنا أنها واحدة من الأسباب وراء ضعف مهارة القراءة والكتابة والتحدث بطلاقة. أيضا انخفاض ثقة الطالب بنفسه من التجارب المريرة التي مر بها. يحاول أن يقرأ ولا يستطيع، يحاول أن يكتب ولا يستطيع، لا يستطيع أن يرضي الشخص الذي أمامه، لا يستطيع أن يرضي نفسه ولا ولي أمره ولا معلمه في المدرسة. فهذه أيضا أدت إلى يعني عدم رغبتهم في هذا التطور. انخفاض الحواجز النفسية، سيطرة مشاعر الخوف من الفشل مرة أخرى بتجارب سابقة كثيرة كما تحدث. فكانت هذه واحدة من المشاكل التي اكتشفنا من خلال هذه الاستبيانات. أسباب بيئية مثل المنزل. كانت في عينات من طلاب أحد أولياء الأمور ليس بعربي،
فالتحدث والحوار في البيت يغلب عليه لغة أخرى غير اللغة العربية. فكانت هذه إحدى المشاكل الحقيقية، غياب الدعم المنزلي. وكثيرا منا يعلم ذلك كمعلمين وكإداريين، أن خلاص الطالب بعد ما يرجع البيت هنالك عدم اهتمام بمهارة القراءة ومهارة الكتابة، يكون التركيز على العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى، ولكن قليلا تهمل، أو لأن الواجبات أيضا سهلة كما ذكرت فيما سبق، سريع جدا يضع دائرة ويصل بين كلمتين وانتهى الواجب. أما اجلس ويقرأ وأكتب وأنسخ، لا يوجد هذه الأشياء. غياب نقص الموارد، أنا هنا لا أقول نقص الموارد، الموارد موجودة، ولكن ضعف التعامل مع هذه الموارد. نتذكر جميعا عندما نحن كنا صغار كيف كانت المسلسلات مثل أفتح يا سمسم وهذه المسلسلات التي كانت تتحدث باللغة العربية الفصحى، كيف تعلمنا منها، كيف تعلمنا أن نقف في الإذاعات الصباحية ونلغي الشعر ونتلو القرآن ونعمل مسابقات في الأحاديث. هذه الموارد موجودة، ولكن يعني حدث ضعف في استخدامها. الآن لدينا منصات كتبي ومنصة ألف ومنصات كثيرة رائعة يمكن للطلاب التعامل معها، ولكن يوجد كسل حقيقي من جانب المعلمين ومن جانب أولياء الأمور والطلاب. من هنا بدأنا، وكانت الرحلة طويلة جدا جدا جدا. بدأنا من مرحلة التشخيص وتحديد الفجوات. الاختبار التشخيصي الذي قمنا به لم يكن اختبارا تشخيصيا مثل العادل، كان مركز أكثر شيء على مهارة القراءة، أي جانب في القراءة، هل هي القراءة الاستيعابية، هل هي القراءة العالية اللي بصوت العالي، هل هي القراءة الفهمية، هل هنالك ضعف في استيعاب ما يقرأ النص المقروء، في ضعف في استيعاب النص المقروء. أيضا من المهارات المفصلة في اللغة، في مهارة الكتابة، هل هو تشابه الحروف يؤدي إلى مشكلة في لخبطة بين المدود والحركات، وهذه طبعا شائعة جدا. أرى الرؤوس تفعل هكذا. نعم، هي مشكلة كبيرة جدا لدي الطلاب حتى في الصفوف الكبيرة. كانت العين للصفوف الصغيرة، ولكن حتى الصفوف الكبيرة للآن يوجد لغط ولخبطة بين المدود والحركات. كمان اكتشفنا أيضا أن هنالك في الكتابة الممتدة مثلا ضعف في الحصيلة اللغوية لدى الطلاب، فيكتبون النص ولكن يدخلون كلمات بالدارجية أو يتركون المكان فارغا حيث لا يعلمون أبسط الكلمات التي تنمي يعني تزين النص. الحلول التي وجدناها طبعا خطة التدخل أدت إلى حلول وخطوات إضافية، منها التحفيز الرقمي، لأنه حددنا للمعلمات ما لا يقل عن 15 دقيقة تدريب 3 مرات في الأسبوع لهؤلاء الفئة من الطلاب، فكان لابد أن يكون هنالك تحفيز مادي للمعلمات الذين يقومون بذلك. الاستمرارية، يعني والاستمرارية أنا أتوقع أنها من أكثر المفاتيح التي أدت إلى نجاح هذه المسألة، لأن في كل مرة كانت تفشل التجربة كنا نعيدها من الأول ونبحث ما وراء هذا الفشل ونعيد التجربة حتى نصل إلى نتيجة نهائية. التحفيز الرقمي، تخصيص درجات، أيوة عفوا، التحفيز الرقمي، وهنا أقصد بها درجات الطالب. اكتشفنا أن ولي الأمر في النهاية ينظر إلى درجة الطالب في المادة ولا يهمه كيف حدثت هذه الدرجة، ففصلنا الدرجات بدل أن يكون التقويم الأول والتقويم الثاني 20 درجة 20 درجة، ونحن نعلم 40 درجة فقط للأعمال، ومن ثم 60 درجة تعطى، أنتم أدرى كيف تعطى، صح؟ لا أستطيع أن أتحدث في هذا الأمر. فخصصنا درجات وبعثنا لأولياء الأمور تعاميم بأن منصة ألف ومنصة كتبي وكل الأعمال التي تعطى للطالب كأداء مهام في البيت عليها درجات، والتزمنا بذلك فعلا. من التقويم الأول عندما نزلت درجات الطلاب أتى إلى المدرسة في شكل مظاهرات، تمام؟ من المئة الأربعين كانت هي التي محكومة الاختبارية. 60 درجة وضعنا منها درجات للمنصات وللأعمال وللواجبات ولهذه الأشياء. الاستمرارية في التعليم تحدثت عنها. تقدير الجهود، يعني قدرنا أي جهد مهما كان واحتفلنا بكل النجاحات مهما كانت صغيرة،
واحتفلنا بالمعلمين، بل واحتفلنا بأولياء الأمور الذين تجاوبوا. دعوناهم إلى الطابور الصباحي وكرمناهم بشهادات، فكان هنالك تنافس بين أولياء الأمور للمشاركة في هذا بهذا الأنشطة. فهذه هي كانت الخطوات الأساسية. من أهم الأشياء التي أنجحت التجربة أيضا التغذية الراجعة البناءة. ويا جماعة عندما أحكي التغذية الراجعة أتحدث عن أين أنا الآن، تحدث للطالب أين أنت وأين يجب أن تكون، أين الخطوة التالية، ولماذا أنا جيد ولماذا أنا متأخر. تمام. الآن سأطرح لكم قليلا من النماذج التي تابعنا بها، ما هي متابعة، صح؟ لازم المتابعة. فكان هذا مثلا نموذج متابعة أداء وتقدم الطلاب. حددنا الأهداف. هنا يمكنكم طبعا أن تكتبوا أي أهداف حسب ما ترونها، حسب ما هو موجود لديكم. بنحدد هنا في الأسبوع الأول ما هي المهارات المستهدفة، كيف كان الأداء والنشاط وتوقيع ولي الأمر. من الأشياء المهم جدا أن تكتب هذا لمتابعة مع ولي الأمر، يعني هذا يذهب لولي الأمر. نعم، تمام. النموذج الآخر أيضا نموذج خطة الأنشطة الأسبوعية، وأيضا يذهب لولي الأمر. نطلب من ولي الأمر استخدام كذا، والمجال لهذا المهارة المجال هو الصوتيات أو الخط أو ما إلى ذلك. مراجعة الحروف وحركاتها هذا هو النشاط. فهذه هي خطة أسبوعية أيضا تذهب إلى ولي الأمر كل أسبوع مع تغيير الأنشطة والمهام والملاحظات. من النماذج أيضا قياس أثر وتعديل المسار. كما تحدثت من قبل، إذا حدث هناك أي عدم تقدم يجب أن نقف فورا ونراجع أين يمكن يكمن الخطأ ونصوبه. هنا لازم ملاحظات في النهاية، ومن أين بدأ الطالب، كيف كان مستواه في القبلي لهذه المهارة مثلا، وكيف هو مستواه الآن. وأتوقع أنكم سترون التدرج في هذه النماذج. يجب أن نعلم أن عبقرياتنا هي فقط 1% من إلهام، و99% هي جهد وإصرار وعرق جبين. وهذا بالفعل ما واجهناه، أن كل هذه العبقرية كانت 1%، وإنما الإصرار على أن يؤدي الطلاب كل هذه الأدوار هي كانت الجهد وعرق الجبين. أرجو منكم تقييم هذا اللقاء السريع. تمام. الآن بما أن لدينا 3 دقائق ممكن أرجع للشريحة وأسمع منكم أنتم. هل قمتم بأي استبيانات؟ هل لاحظتم فعلا ضعف حقيقي في مهارتي القراءة والكتابة؟ تفضل يا أستاذة. مدرسة تريم. مرحلة تأسيسية رياض الأطفال، برضه يعني كيجي روضة ثانية طبعا بنأسسهم لجريد 1. صح. فطبعا عندنا ضعف في مهارات القراءة والكتابة كتير. احنا خصصنا دعم يوميا نص ساعة بعد الدوام. هل بحثتم عن الأسباب؟ هل في أطفال ما بتقدر أصلا تميز الحروف، ضعف في تمييز الحروف، ضعف في تمييز الحروف المتشابهة كثير. طبعا من الأساس عدم مشاركة ولي الأمر. بارك الله فيكي. حاليا ليه؟ لأن الأمهات حاليا المعظم بيشتغل، ما فيش متابعة زي الأول. طفل زمان كان طفل الكي جي 1 أو الروضة الأولى بيجي لك عارف نص الأشياء عارفة بالضبط ويعرف الفرق بين المدود وعارف الأشياء. صح. أحسنتي. في أي لا لما بدأوا معانا، يعني لما عملنا فصول التقوية في آخر الدوام وبدأت أولياء الأمور تشارك معانا فعلا، يعني لو قلت لي 70% من الأطفال تحسن المستوى. أيوة. عملتوا ألريت، خليتوا الأولياء الأمور ينتبهوا لهذه الخارطة. أنا سوري. أرجو منكم تقييم الليكشر من هنا. الله يسلمكم. أي سؤال؟ في أي أسئلة؟ تحبوا أرجع لكم للنماذج مرة أخرى إذا أحببتم؟ تكنولوجيا. ثاني شيء بعض المدارس بتهتم باللغة الإنجليزية عن اللغة أكثر.
أحسنتي. يعني أنا رمزت إليها بلغات أخرى. صح. في يعني هناك طالبة عندي السنة دي كانت جاية من مدرسة أو كانت أتيها من مدرسة مدارس غير عربية لمدارس عربية. غير عربية. هذا بعد أن أدرك أولياء الأمور خطورة عدم تحدث الطلاب باللغة العربية. فنعم. وقت الشرح أو وقت الكتابة هي حقا هي في صف رابع ولكن لا تعرف شيء عن القراءة. إطلاقا، للأسف أبسط التعابير وأبسط الكلمات لا يستطيع معرفتها. كنت حين ما أقول لها اكتبي فكانت تقول يعني كانت بتحكي لي إنه ما بستطيع يعني لا أقدر. وضعف في الذخيرة اللغوية نفسها، يعني أبسط الكلمات العادية لا يستطيع. ما في، غير موجودة. في بداية الأمر أنا تركتها ما أعطيتها انطباع سيء لأنها لا تستطيع. أحسنتي. أحسنتي. إذا أنت ما بتقدري اكتبي بعض الحروف، يعني أنا مؤمنة بقدرتك وتمام. والتكرار يا أستاذتي، أحكي لها الكلمات وخليها تكتبهم مرة مرتين ثلاثة، يعني يجزيك الله خير. ما شاء الله بأكتب لأن هي تشعر بالأمان. الحمد لله. الثقة. أول شيء بتشعر طالما الطالب شعر بالأمان فبيستطيع الكتابة. وهذا ما أشرنا له في التحفيز والاحتفال بأبسط الإنجازات مهما كانت. السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحضوركم. أشكركم. اتفضل يا أستاذي. أنا راح أسألك فيما يخص البحث. الله يسلمك. شكرا لك يا أستاذ. الله
برد، القاعة باردة صح. السلام عليكم ورحمة الله هذا وبركاته. دكتور. مجددا أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتعلق بالتطوير المهني للمعلمين، وسيكون معنا في اللقاء الدكتورة أسماء عبد الله والأستاذة بدرية النقبي في هذا العرض الماتع. أهلا وسهلا. تفضل. مرحبا الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله. أنا الدكتورة أسماء من أكاديمية الشارقة للتعليم، وأستاذة بدرية هي طالبة ماجستير عندنا بالأكاديمية. وهذا المشروع طبعا أستاذة بدرية هي اللي قامت بإعداده، هو مشروع التدريب العملي اللي قامت بإعداده وتقديمه الفصل الماضي. فكان المشروع عبارة عن آلية التطوير المهني والممارسات الداعمة لتحسين التحصيل المدرسي. هدف المدارس كلها هو تحسين تحصيل الطالب وتعلم الطالب. فالأستاذة بدرية هي نائب مدير، هي خلينا تتكلم عن حالها أحسن. عارفة عن حالك. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم عشان نختصر الوقت، طالبة مثل ما قالت الدكتورة أسماء. علي صوتك. نعم المايك ما في، لا في عندي ما يشتغل. شكرا. طبعا مثل ما قالت أنا طالبة أخذت دبلوم الدراسات العليا مع الأكاديمية مع دكتورتي الدكتورة أسماء، وكملت على الماجستير معاهم، وهذا كان مشروع عملي في الدبلوم للقيادة التشاركية. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ، بس العنوان شفتوه أنتم أكيد للتطوير. إحنا بس بداية نفس الكلام، تطوير مهني للمعلمين في الممارسات الداعمة. محاور العرض طبعا بنختصرها لأن الوقت بس ربع ساعة. ممكن يعني هنا يتكلم عن ان التعليم فيه هجره وتغييرات سريعه. انتم حتى اصبح كان يمكن كل 4-5 سنوات في تغيير في التعليم، الان اصبح كل فصل دراسي في تغيير في التعليم، وفي تغيير في القرارات، وفي تغيير حتى في ممارساتنا صح. فلماذا ضروري وملح ان نحن نتواكب مع التغيير، تغيير للتعليم. ليش؟ لان هذا الاساس منه تجويد عمليه التعليم، ضروري التواكب. هنا هذا عنوان المشروع وغاياته اللي هو تطوير مهارات المعلمين في فهم وتحليل البيانات لتصنيف الطلبة لابتكار ممارسات. يعني هو الأساس أبغي أرفع في تحصيلهم، ولكن من خلال أني بفهم تحليل البيانات، وبفهم أني بصنف الطلبة على أساس أقدر أضع ممارسات تتناسب مع احتياجات الطلبة. هذا وصف المشروع. طبعا إنشاء برنامج مهني. المشروع عبارة عن مثلا برنامج مهني ننشئه في مدرسة، يعني يبدأ في فهم كيفية ترجمة وتحليل بيانات الطلبة، ويمر بابتكار ممارسات للمعلمين، وينتهي بإني أنا بأجود عملية التعليم وبرفع نتائج تحصيل الطلبة. كانت مشكلة الدراسة في مدرستي، يعني ما صار إن من البحوث والدراسات، لا، بدأت المشكلة حقيقية في أرض المدرسة عندي. كان في فعلا انخفاض في تحصيل الطلبة، فبديت أنا لأني نائب مدير أكاديمي وتخصصي بالأساس رياضيات، فاهتميت في أن فعلا تحليل البيانات والدرجات يؤدي إلى فهم عميق لمستويات الطلبة، لتحديد جانب الضعف والقوة عندهم، وهذا يحتاجه المعلمين لمعرفة كيف بتعامل مع هالطالب اللي عنده فروق فردية، عنده احتياجات. مثل فكرة الطبيب، لما أروح عيادة معينة أنا لازم أروح مثلا عندي ألم في الصدر لا قدر الله، ولا أروح لطبيب الباطنية، أروح للطبيب كيف بيشخص لي الحالة والضعف؟ هذا الطبيب هو المختص، بعد ما يختص ويكشف علي يعرف شو النتيجة اللي أنا يعني الأدوية أو العلاج المناسب لي. بالضبط هاي بتكون وظيفة المعلم، يشخص، يحدد، يحلل، يصنف، يبدأ العلاج. هاي خطوات الدراسة. يجب أن تكون عندي يعني الفكرة الأساسية، الهدف تجويد عملية التعليم. عندي أضع صورة كاملة وشاملة للمعلمين والقضاء على مستويات الطلبة ونقاط الضعف والقوة عندهم، وأمكن أصحاب القرار. من هم أصحاب القرار؟ من هم أصحاب القرار؟ تتوقعون في المدارس؟ نعم، القادة بالضبط، ممكن فريق الدمج،
ايضا بعد ممكن انا ايوه الاداره نفسها، القياده العليا في المدرسه التي تكشف حالة المدرسة اللي ممكن تتواصل معها حتى الوزارة، أصحاب القرار الخارجيين، إن لا نحن محتاجين أكشن بلان، عندنا مدرستنا تحتاج إلى تخفيض كذا، اختبارات خاصة كذا، عندي نسبة طلبة متدني المستوى كذا، أنا يمكن أحتاج إلى موائمة منهج زيادة في مدرستي فهذا كله يعطيك مشكلة الدراسة وحلول مبدئية لحلها. خليني بس أوضح، هي مدرستها مدرسة حكومية. شوي الوضع المدارس الحكومية يعني شوي مختلف عن القطاع الخاص، وله يعني أنا كيف أرجع؟ خاصة حضرتك بتتكلمي كمان من ناحية الإمكانيات المادية ولا من ناحية؟ لا، من ناحية السياسات، الاستراتيجيات، يعني يمكن المدارس الخاصة عندها حرية أكثر. بالمدارس الحكومية كله مرتبط بالوزارة، فأي شيء بدها تعمله المدرسة لازم يكون بموافقة الوزارة. نعم. هذه كانت بيانات مدرستي، تحليل الدرجات في الاختبارات التشخيصية في المدارس الحكومية. بداية كل سنة شهر 10 لازم اختبار تشخيصي للمواد الأساسية. حلل اختبار تشخيصي كانت هذه النتائج: 40% من نسبة المدرسة عندي 800 طالب، 40% من ال 800 تقريبا يعني ما يقارب ال 300 وشيء طالب يقعون تحت المستوى. تحت المستوى يعني رسوب، تخيلوا، في الاختبار التشخيصي. احنا بنحط في الاعتبار ان الاختبار التشخيصي ما فيه اهتمام من الطالب، ولي الامر يعتقد انه ما محسوب، ان المعلم يمكن حتى اثناء تنفيذ الاختبار التشخيصي ما روعي انه يكون تنفيذ الاختبار بالطريقه المفروض انه يطلع فيها النتائج بس احنا هذه بدايتنا كانت ان ناخذ على التحليل الاختبارات التشخيصيه. كان مهم عندنا اول سطر ان ال 40% كبيره. انتم تعرفون كمعلمين كم نسبه، انا بسال السؤال هذا حقيقي الان يعني للفائدة، لتعميم الفائدة، تعرفون كم نسبة الذين يجب أن يكون تحت المستوى في أي مدرسة؟ كم النسبة؟ 5%. يعني هذه من 5 ل 10 هاي المدرسة المتميزة ما تتعدى المهم من 25%. فرق التقويم الذاتي والاعتماد تسعى دائما ان 75% من الطلبه فوق ال70. 75% احفظوا هالجمله، 75% من الطلبه فوق ال70، معناها الباقي ال 25 هذيلا ممكن يكونون ضمن او تحت المستوى. طبعا هالشيء صعب، يعني بعد المحاضره ممكن اشرح لكم تفاصيل لان خبرتكم في التحليل انا هاي هذا هو شويه تفصيلي. الحلقه الثانيه والثالثه عندي اللي اقل للاختبار، بمشي انا سريعا لان هاي ادلتي كانت هنا بعد تصنيف الطلبه وتحليل المهارات. شوفوا يعني هنا بعد ما نحن حللنا الدرجات صح، سوينا، تعرفون طبعا هذا جدول مواصفات الاختبار، وبعد تحليل الاختبار طبعا انتم تعرفون تحللون الورقه الاختباريه ومهاراتها، الكل يعرفها، التحليل اللي هو 01 او 02 حسب. حللوها المعلمين وهنا بانت النتائج مع المهارات اللي فيها فقد عند الطلبه. هالاوراق او يعني هالملفات كل معلم انا ادري كل فصل دراسي يسويها، يعني يضطر يسويها. فبدأوا فيها المعلمين أساس يفرزون المهارات. تزامن هالوضع مع سبحان الله شهر 10 تقريبا كان الوزارة نفسها سوت لنا نحن الأكاديميين دورة فيها كيفية بناء الخطط التدريسية للمعلمين. يعني أنا يا دوب ياسر في المدرسة ياسين نحلل، وفي نفس اللحظة أنا رحت الوزارة يعني بنفس الأيام هذيك خذت دورة في كيفية بناء الخطط، فادتني لأن بناء الخطط أنا بتعلمها عشان بوصلها للمعلمين. وعلى طول هنا بالصورة أنا على طول حطيناها من ضمن أولوياتنا على أساس ندرب المعلمين من يعني إجراءات خطة تطوير المعلمين مهنيا. هذه امتحنوا امتحان الاختبار المركزي. طبعا كل الفصل الأول على فكرة بعدنا نحن نحلل ونقرأ بيانات ونتأكد يلا الاختبار المركزي يمكن مش النتيجة الحقيقية للطالب، وأكدنا على المعلمين ابنوا خطط وابنوا يعني بعدها في بطور التطوير المهني للمعلمين، بس ما حطينا ايدنا على المشكله بالضبط وعلاجها. بعد ما طلعت نتائج الفصل الدراسي الاول يعني نحن بعدنا بدينا في المشروع اللي هو تطوير المعلمين وبناء خطط وتحليل. شفت ان الطلبه الذين يقعون تحت المستوى كم قلت النسبه صح؟
ففي فايده من بدايه هالتطوير المهني، معناها في فايده. نحن نبغى نقلل اكثر واكثر، نحن ما نبغى 17 نبغى 5% على الاقل، صح ولا؟ فاستفدنا من هالبيانات، يعني حللنا البيانات مره اخرى، يعني انتم في عمليه مستمره في تحليل بياناتكم. لا يقع اي معلم او قائد في فكره اني انا حللت البيانات مره ويكفي، ابدا ما يكفي. حتى اللي كانت قبلي كانت تتكلم عن موضوع ان التطوير مستمر، تحسيننا حتى لاجراءاتنا مستمر. هني كان يعني ليش أهمية هذه المشكلة؟ أنا يكلمك أن المعلم يعني لما المعلم بيتعلم بياخذ دورات تدريبية في تحليل النتائج وبيتطور دائما في قراءته وكيف ترجمته وكيف يضع، هذا أكيد بيساعده وبيساعد الإدارة وبيساعد الطالب. هذا بيؤدي إلى سد احتياجات الطالب المختلفة من خلال أن المعلم بيبتكر ممارسات جديدة تناسبه. ظلينا نتابع في الاختبارات. هنا هاي كانت أدلة على محاضر جلسات تدريبية، كنا نجلس مع المعلمين نسوي مجتمعات، جلسات تدريبية مباشرة بين الإدارة وبين المعلمين، جلسات تدريبية بين المعلمين مع بعضهم، اللي هي طبعا مجتمعات التعلم المهنية. كانت في خطط تدريبهم. الحين بعد شوي براويكم الخطط. هاي كانت نماذج الخطط الإثرائية اللي عممناها على المعلمين. النماذج لو بتلاحظون هنا واضح فيها الفصل الأول الثاني الثالث، هنا الدرجات لكل تكوين لكل فصل، بحيث ان المعلم يعني يتابع التقدم، واضح انه شو المهارات من كذا كذا. حتى راي ولي الامر واضح في مثلا نهايه الفصل الثاني او الثالث حسب الهدف اللي انت بتضعينه كمعلمه، يعني متى تبغين تجمعين اثرك. يعني أهمية طبعا كانت أكيد من المشروع، خلاص احنا اقتنعنا في أهمية لأن لمسنا في نتائج. هنا دليل أدلة ممارسات متميزة، يعني في مجتمعات التعلم المهني لما سووها المعلمين. مجتمعات التعلم المهني مهمة جدا، تفعيلها مهم. الآن أصبح المعلم لا أنا ما أبغي أدخل المجتمعات اللي بيقولونه هو نفسه، لا والله ما هو نفسه إلا ما بتحصلين شيء جديد أو إجراء جديد أو ممارسة جديدة تستفيدي منها، أو أنت بتشاركين ممارسة أنت استفدتي منها لغيرك فسوف تعم الفائدة. هذا هنا كان في لها جدول لمجتمعات التعلم المهني. هني أدلة كانت لي شو الاستراتيجيات، شو أثرها اللي تبادلوها المعلمين وفي مجتمعات التعلم نفذوها واستفادوا منها، على أساس نبغى ننشر يعني معلمين الاجتماعيات، معلمين الدراسة. يعني على فكرة بقول لكم هذا المشروع كان للأربع مواد الأساسية، بس إحنا سوينا له 6 مواد، حتى الإسلامية والاجتماعيات دخلنا فيهم. خصوصا أنتم تدرون السنة اللي فاتت نتائج الاجتماعيات كانت نازلة. ليش؟ قالوا الطلبة ما عرفوا يقرون، ما لم يدربوا على مهارات الاجتماعيات. بعد شوية أصبحت درجات الدين الحين من الكورس اللي طاف لنا هاي السنة، صح؟ منو اللي نازل؟ التربية الإسلامية. يعني ما بنخلي فجوة، دائما نطور في المواد الأساسية وننسى الإسلامية والاجتماع إن شاء الله. فأنتم يعني كمعلمين ركزوا أن التطوير يشمل الجميع. هنا بعد نتائج التطور في نتائج الطلبة. هذا الفصل الأول، شوفوا النتائج في الفصل الثاني كم كانت. 70% معدل المدرسة أصبح 81، يعني 11% تقدم حققنا. اللي كنت توني أقول لكم إياها أن المفروض 75% يكون دائما بدأ. هنا الاستبانات اللي طبقناها، وهنا كان تفصيل دقيق لقياس المشكلة. يعني في الاستبانات ما قست أنا احتياجات المعلمين وخلاص، لا، عن خلال الزيارات الصفية أنا حددت احتياجاتهم، ما بس هم حددوا احتياجاتهم. عن طريق استمرت بنود الزيارة الصفية. أنا ما بعرفة إذا أنتم خاصة، إحنا عندنا في الحكومي هذه الاستمارة عندنا. شوفوا كم بند، 1 2 3 4 5 6 بنود يقاس فيها المعلم. كل بند يضع من 5 من 5 من 5 من 5 من 5، يطلع المعدل، تطلع مجموعش من 5. هنا لو بتلاحظون 22 معلم في بند الاستراتيجيات اللي أنا ركزت عليه عشان خطة التطوير المهني والتقويم. اخترت محورين أساسيين لأن المعلمين أغلبهم في الكفاية العلمية شطار، صح؟ ولا ما قدروا ياخذون اختبار التراخيص، ولا قدروا يقابلون ولا ينجحون ولا يتوظفون أصلا. وين دائما أنا لاحظت المشكلة في الاستراتيجيات والتقييم. على فكرة يعني قليل بيجيك في الإدارة التفاعل لأنه يمكن خبرته جديدة، معلم جديد، بس صدقوني لو كل معلم منا يركز على هالبندين يعني الحصة بتكون فلتة حتى لأي زائر. التقييم، كيف تقيمين أول بأول في الحصة الدرسية وتتأكدين من الجميع شامل وتفريقي، يعني تفردين الطلبة في التقييم، وكيف تتأكدين أن استراتيجياتك اللي قاعدة مسوينها في الحصة الدرسية تعلم الطالب. اتفقنا؟
فهاي كانت هاي عندنا نحن، وانا حللتها، يعني انا اللي سويته ابى احلل مستوى البناء المعلمين عندي كم اكثر كم اقل علشان اقدر ابني خططي التطويريه. هاي بعد استمارات مثل ما قلت لكم، استمارات قياس قبلي وبعدي، يعني رضا المعلمين. رجعت اكيد للادبيات. انا صراحه في هالعرض بالذات اعتمدت على المراجع الموجوده في سيا عندكم في المساقات. كنت ماخذه القياده التشاركيه والتعليميه والتنظيميه، وكانت وحدات عندنا ماخذينها في الكورس. فانا علشان اتاكد، هم نصحوني الدكاتره بعد ارجعي لي المساقات، فكنت اخذ المعلومات والادبيات من المساقات هذه. هذا كان الهدف الاساسي من المشروع. طبعا اكيد اعزز، شوفوا هني انت بتضربين كذا عصفور بحجر. كفاءة القيادة بتتقوى، صح ولا لا؟ انا كقيادي كيف اني انا يعني انشأت برنامج مهني واستفدت منه في تطوير الطلبة. كفاءتكم انتم كمعلمين، انكم بنيتوا لكم قاعدة بيانات وفهمتوا كيف تحللون درجات الطلبة وتضعوا لهم خطة درسية. المدرسة بيرتفع اداء المدرسة، ترتفع جودة عمليات التعليم والتعلم. يعني عملية متكاملة للمشروع. هذه كانت مؤشرات قياس الأهداف، يعني الأهداف اللي أنا حطيتها: تحليل النتائج، المقارنات، تقرير زيارات الصفية. يعني هاي الشريحة مهمة وايد لأي شخص يبغى يعرف إنه النتائج باننها على شو مهم. مقابلات معلمين، استبيانات تقييم قبلي وبعدي، وجداول تبادل الزيارات الصفية. تفضل. أروح؟ نعم. شوفوا الحين انا بسرع لكم في الخطه. هاي كانت خطه، ممكن هاي تصورونها الان. انا شرحتها تقريبا الخطه شريحه شريحه. هاي اجراءاتنا كانت في الخطه الحقيقيه. يعني هالشريحه الثانيه اللي بعدها، يعني هاي التفصيليه. تفضلوا. يمكن ما يقارب 12 اجراء او شيء من هالقبيل بشكل مستمر ودوري، في إجراءات مستمرة، في إجراءات في مجتمعات مهنية. هذه كانت الأدلة. هاي مؤشرات النجاح حاطينها احنا في خطة. هني أدلة الحضور. هاي كلها أدلة الحين اللي بتشوفونها، أدلة على أن المعلمين قدروا يصنفون الطبع، تعلموا فكرة التحليل وترجمته. هاي كانت أداة تحقق المؤشرات. حتى المؤشرات كانوا في لها وضع أداة للتحقق. هذا كانت الميزانية المطلوبة للعمل، سواء كانت مادية أو أدوات. هاي كانت أدلة المجتمعات، أدلة الفرق الدعم الأكاديمي لما كان. هاي كانت، هذا كان فيديو ما أدري يشتغل ولا لا. خليني بس بعد إذنك. هو الهدف الأساسي كان هو هذا مشروع نهاية الفصل. في مشروع نهاية الفصل إحنا نطلب من طلابنا، هي بدرية كانت طالبة بدبلوم قيادة تربوية. القيادة التربوية الطلاب بيدرسوها بالفصل 4 مواد: القيادة المشتركة، القيادة التنظيمية، والقيادة التعليمية، وأيضا بيكون في عندنا إحنا التدريب العملي اللي هو هذا. المشروع لازم يطبق فيه الثلاث قيادات: التنظيمية والتعليمية والتشاركية. عشان هيك انتم بتشوفوا هون انه كان في عندنا احنا قيادة تنظيمية في تنظيم الهيراركي هذا، كان في عندنا قيادة تعليمية لانه الهدف هو تحسين تعلم الطلاب، وكذلك التشاركية لانه كان في مشاركة بين الجميع. واصلا الهدف كان الاساس انه هو من خلال مجتمعات التعلم. مجتمعات التعلم هي تشاركية، هو التقبل اني انا اتعلم من غيري، انا عندي معرفة بدي اضيفها، بدي اشارك فيها الناس الثانيين. مشكلتنا الاساسيه في المدارس بالمجتمعات التعلم انه الرفض، يعني انا برفض اتعلم من زميلي لانه انا بعتبر حالي ما عنده شيء وانا بعرف اكثر منه. فكانت الفكره الاساسيه انه احنا نتقبل انه انا في شيء انا ما بعرفه بدي اتعلمه من زميلي. فبدات من هون فكره القياده التشاركيه. التعليميه انه فعلا احنا هدفنا او الانستراكشنال ليدرشيب هدفنا تحسين تعلم الطلاب. والتنظيميه لانه اصلا هي قائمه يعني كل المشروع قائم على فكرة اتخاذ القرارات بناء على الداتا الموجودة عندي. أنا في عندي داتا، عندي تحليل، عندي احتياجات المعلمين اللي بناء عليها تم بناء البرنامج التدريبي كامل. على فكرة بالتطوير المهني والتدريب المهني يمكن المعلمين بيعرفوا أكثر منا. إذا ما حسيت إنه أنت بحاجة لهذا التدريب ما راح تتقبله ولا راح فكان أول شيء إن نحدد احتياجات المعلمين مثل ما حكت الأستاذة بدرية إنه كان في أهم شيء الاستراتيجيات والتقويم. هذول كان أهم نقطتين ضعف عند المعلمين.
الاستراتيجيات اللي بدي استخدمها، وهل انا فعلا بستخدم التقويم الصحيح الذي يقيس درجه تحقق الهدف. احنا بنقيم الطالب مش عشان نعطيه علامه، عشان نشوف درجه تحقق الهدف عند الطالب. فهل احنا فعلا بنستخدم تقويم صحيح يراعي انه الهدف الموجود عندي، وهل الهدف هو من مستويات عقليه عليا؟ احنا ما بدنا بس احفظوا وطبقوا ويلا كوب بيست كوب بيست، لا احنا بدنا شوي كمان نفكر، احنا بنطلع فيه مع مستويات تفكير عليا. ففعلا احنا كان يعني الثلاث قيادات الموجوده عندنا في الكورس طبقتها في هذا المشروع. انا دائما بحكي لطلابي الثلاث قيادات هي القلب والعقل والعضلات. القلب والعقل والعضلات. العضلات ايش؟ تنظيميه ولا تشاركيه ولا التعليميه؟ تشاركيه. العضلات يعني تفعيليه، يعني شو ممكن تنظيميه؟ والعقل تعليميه والقلب تشاركيه. لازم الثلاثه يشتغلوا مع بعض ان شاء الله. اذا اشتغلت العضلات بدون عقل معناته احنا كسرنا الدنيا، واذا اشتغل القلب بدون عقل كمان كسرنا الدنيا. فلازم الثلاث مع بعض، لازم العقل والقلب والعضلات هم الثلاث قيادات، لازم يكون في نوع من كوهيرنس والتناغم بينهم، يشتغلوا كلهم تحت اداره العقل. امتى بدي انا اكون تنظيمي اكثر، امتى بدي اكون تعليمي اكثر، امتى بدي اكون تشاركي اكثر، بس الثلاثه لازم يكونوا موجودين. شكرا. سوري. لا معليش دكتوره، كله من فضلكم طبعا. اكيد هاي مؤشرات النجاح للمشروع، لا طبعا اكيد لازم بتحطون مؤشرات وتتاكدون من تحققها. هاي ادلتها الان، يعني اني كاتبه نجاح فهاي صور للنجاح، مثلا كاتبه تطوير معلمين في صور لتطوير معلمين، كاتبه مثلا، فهاي كلها ادله. الصور الحين الجايه ادله للجدول. هي كنا عم نحكي عن الرفض، انه دائما بنسمع انه ليش انا بدي هاي الدوره، خصوصي مثل ما قلتوا انه عم نقيس احتياج المعلمين، فهي الادله عرضت على المعلمين اللي قمتي باجراء الدراسه معهم. اول لازم انتم تعرفون لازم خصوصيه اللي هي شو، ان خصوصيه المعلومات والبحث العلمي، ان انت تتفقين ويا اداره المدرسه او مديرتي اني انا بطبق برنامج الدبلوم على المدرسه، يلا نحن بحاجه خبري المعلمين في اجتماع كامل، احنا بحاجه كذا كذا، فبطبق، فبتتعاونون مع بعض. نعم بنتعاون. نعم يلا. ايه انه قصدي شاف نتائجهم، نتائج اللي نعم اللي فرحانين، فهذا الشيء بيشجع المعلم بالضبط. انا بحتاج المزيد من التطوير المهني وتم تكريمهم. انت لو يعني تعرفون في صور ما شوقت، كنت حاطط لكم صور تكريم معلمين من الوزاره. ليش؟ لانهم قدموا حصص تمكين بممارسات جديده. تخيلوا. بيعملوا الايفالويشن، احنا لانه انتهى الوقت سامحونا يعني انا مشكلتي اتكلم. عندنا ورشه ثانيه بقاعه 8 نتكلم فيها، احنا في كتاب هلا رح نطلقه نتكلم عنه اللي هو الدكتور ايمن عن تيتشر لايسنس.